Alright, welcome again to another tutorial of the topic probabilities. So in this tutorial tutasoma kuhusu vitu vitatu: probability distributions, discrete random variables, sambamba na expected mean. So probability distribution manake nini? Tulisemaga huko nyuma kwamba tuna kitu kinaitwa sample space, which is the collection of all possible outcomes. Sasa each individual outcome has its probability. Kwa hiyo ukiorozesha sasa in a table probability ya each specific outcome, hiyo ndo tunaita nini? Probability distribution. Yani kila outcome unaonyesha probability yake ya kutokea labda ni 0.2. Outcome hii probability yake ya kutokea labda ni 0.4. Outcome hii probability yake ya kutokea labda ni 0.7 na kadhalika. Hiyo ndo tunaita probability nini? Distribution. So moja ya sifa za probability distribution ni hizi: the sum of all probabilities must be equal to 1. Okay, for example, ukitose coin, kupata head probability yake ni half, kupata tail probability yake ni half. So you can see the sum there is 1. So the sum of all probabilities in a probability distribution must be equal to what? To 1. That's the first property of a probability distribution. The second property is that each probability lies between 0 and 1 inclusive. So inaweza ikawa 0, inaweza ikawa 1, au itakuwa 0 point kitu. Haiwezi kuwa nje ya hii boundary. So hiyo ndo sifa ya probability distribution. So nitakavyoendelea na hii tutorial we shall see a probability distribution. For now let's define discrete random variable. So what is a discrete random variable? A discrete random variable is a random variable that can only take a countable number. Kwa hiyo inaweza ikawa 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 20. See? Lakini haiwezi kuwa decimali au fraction, ndio inaitwa discrete random variable. Discrete manake ni digit inajitegemea, countable ambao unaweza kuhesabu kama vile tunavyohesabu chekechea vile. Najua kuhesabu namba 1 2 3 4 5 6 7. Hizo ndo zinaitwa discrete numbers, discrete random variables. So toa madecimali, toa na matakataka mengine. So for example, the number of trees, the number of people, the slices of bread, hizo ni discrete. So we're going to use these discrete random variables na kwenye probability distribution kutafuta expected mean. So we want to study about expected mean. Now let's study arithmetic mean kwanza. So kwenye statistics o level tulisomaje? Tulisema the mean, arithmetic mean, si ndio? Ni sawa na uchukue sum ya class mark times frequency over total frequency, si ndio? So for example kwa kesi yetu hapa the mean itakuwa ni x1 times frequency yake jumlisha x2 times frequency yake, hivyo hivyo mpaka wa mwisho huyo ni nani? xn times frequency yake. So ukichukua ukichukua hizi frequency ukizijumlisha tatu unapata nini? N. Kwa hiyo yote unagawanya kwa n. So if I simplify this, inside tunamtu tuseme x1 times huyu over n jumlisha x2 times huyu hapa over n, hivyo hivyo mpaka xn times huyu hapa over n. Yeah, so now what is frequency anyway? Frequency is the number of occurrence of an event. For example, hii frequency ya kwanza hii, it says how many times x1 has occurred. So the number of times x1 has occurred over nini? Over the en manake the number of times everyone has occurred, okay? The number of times all value has occurred. All
values have occurred. So the number of times x1 has occurred over the number of times everyone has occurred, unapata nini? The probability of x1 to occur, you see? Kwa hiyo hii itatupa the probability of x1 to occur. Umeona Alafu hii itatupa the probability of x2 to occur. Hii itatupa the probability of xn to occur. Hivyo hivyo. So what do we have here? Kumbe sasa our mean ni sasa na x1 times the probability for x1 to occur jumlisha x2 times the probability for x2 to occur jumlisha x3 times the probability for x3 to occur. Hivyo hivyo na kuendelea mpaka xn times the probability. So kumbe arithmetic mean yetu tunaweza tukatafuta kwa kutumia nini? Probability. So hii mean hii kwenye probability tunapenda kuita expected mean. Expected mean au jina lingine ni nini? Expectation. So hii expectation inaweza kuwa denoted na hii symbol kama kwenye statistics au tunaweza tukatumia symbol hii hapa. So hiyo ndo expected mean. So look at this example of a probability distribution. So jamaa ameroll die, tunajua ukiroll die unaweza kupata 1 2 3 4 5 6. Tunajua the probability of obtaining a 1 ni 1 over 6. The probability of obtaining a 2 ni 1 over 6. The probability of obtaining a 3 ni 1 over 6. The probability of obtaining a 4 ni 1 over 6. The probability of obtaining a 5 ni 1 over 6, and the probability of obtaining a 6 ni 1 over 6. So you can see if I take this plus this plus this plus this plus this plus this, I get 1. Kama tulivyosema kwamba the sum of all probabilities in a probability distribution is what? Is 1. So sasa kuroll a die, remember ni a game, watu wanacheza. So huku chini huku tumewapa point. Tumesema mtu akiroll a die akipata 1 au 4 mpe point 3. Sawa Mtu akiroll a die akipata 6 tuseme ana point 6. Alafu mtu akiroll a die akipata 2, 3 au 5 tuseme ana point ngapi? 2. So hizi ndo hii value x ndo the points scored by the player. So here we can find the what? The expected mean. So sisi tuliona kwamba hapa nyuma tunaona kwamba expected mean inakuwa given hii. Kwa kifupi sasa hii expected mean ambayo tumesema pia sana hivi, unaweza kaandika like the summation of x I p I, ndio? I sasa na 1 mpaka n. Au unaweza tu kusema xp kama hivi. So this is a formula for what? For the expected mean. So we use this formula here to find the expected mean. So itakuwaje hapo? So we know that expected mean ni sasa na usami hizo hapo, si ndio? Kwa hiyo ndo tutasum sasa hapo. Value ya kwanza ya x hapa ni 3, value ya pili ni 2, 2, 3, 2, 6. So it's going to be 3 times 1 over 6 jumlisha 2 times 1 over 6 jumlisha 2 times 1 over 6 jumlisha 3 times 1 over 6 jumlisha 2 times 1 over 6 then jumlisha ngapi? 6 times 1 over 6 Si ndo hii tulisema kwamba ni x1 times p1 plus x2 times p2. Maana kwa kesi yetu hapa tutaenda paka x6 times p6. So that's how you get the expected mean. So by 3 is 1, by 3 is 2, by 2 is 1, by 2 is 3. 3, 2, 3, 1. Kwa hiyo itakuwa ni 1 over 2 times ngapi? 1, 2 times 2 jumlisha 1 over 3 times ngapi? 1, 2, 3, 3 jumlisha 1. So itakuwa 1, hii 1. Kwa hiyo ni 1 plus 1 plus 1 ni 3. So you can see our expected mean pale ni nini? Ni 3. So this is how you find the expected mean.
So example 1 nasema find the mean value of the following probability distribution. So hii ndo probability distribution. You can see you have a value and its probability, value and its probability, value and its probability. Ndo naita probability distribution. So the mean value of a probability distribution ndo tuseme naitwa expected mean, which is given by this formula. You sum the product of the value and its probability. So in our case hapa itakuwa ni 1 times 0.2 jumlisha 2 times 0.1, yani value times its probability, alafu jumlisha 3 times 0.3 jumlisha 4 times 0.1 alafu jumlisha 5 times 0.3. So itakuwa ni 0.2 jumlisha 0.2 jumlisha 0.9 jumlisha 0.4 jumlisha 1.5. So 0.2 plus 0.2 0.4 plus 0.4 0.8 plus 1.9 nakuwa ni 1.7 plus 1.5. So you can see that our expected mean is going to be 3.2. So this is example 1. So example 2 anasema a variable x can take any of these values 1, 2, 3, 4 na 5. If the probability of any value of x is given by huyu, so find the expected mean. So you can see hapa probability is given by nani? By huyu 6x minus x squared minus 3. Kwa the probability ya hii value 1 manake itakuwa ni 6 times 1 ni 6, 1 square ni 1 minus 3 over 20. Kwa hiyo itakuwa ni ngapi? Itakuwa ni 2 over 20 ambao ni 1 over 10. So we're going to draw a table now to show our probability distribution. Kwa hiyo sehemu ya 1 hapa tutaweka nini? Probability maana ni 1 over 10. Sehemu ya 2 sasa we solve again. Sehemu ya 2 manake ni 6 times 2 ni 12. I mean probability ya 2 sasa 6 times 2 ni 12. 2 square ni 4, 3. Kwa hiyo 12 minus 7 ni 5. Kwa hiyo ni 5 over 20. By 5 1 by 5 4. Kwa hiyo sehemu ya 2 tuweke nini? Tuweke 1 over 4. So hivyo na kuendelea, mwisho table yetu itakuwaje? Mwisho kabisa probability distribution yetu itakuwa kama unavyoona hivyo. So expected mean there from our formula now, expected mean tumesema ni sasa na sum to hivi, si ndio? Okay, ambayo ni sana x1 p1 x2 p2 mpaka tumesema xn pn, si ndio? Kwa hiyo hii manake ni 1 times 1 over 10 plus 2 times 1 over 4 plus 3 times 3 over 10 plus 4 times 1 over 4 then plus 5 times 1 over nini? 10. So this one is just going to be 1 over 10 plus 1 over 2 plus 9 over 10 plus 1 and then plus 1 over 2. 5 times 1 over 10 ni 1 over 2 4 times 1 over 4 ni 1, 3 times 3 over 10 ni 9 over 10 nini. Hivyo, so huyu jumlisha ni 1. I mean 1 over 10 plus 9 over 10 is 1. 1 over 2 plus 1 over 2 is 1. Na ule 1. So the answer is 3. So the expected mean of example 2 is what? Is 3. Let me say see you in the next tutorial.